Welcome back to Life and Style. It's Health and Wellness Monday. So we're making sure that you are all matters, living a healthy life. Now, Brian, I hope you were listening and following the conversation because, you know, I called your name, you were hiding, but just in case you missed out, your ugali should be this size, fist size. Kutoka hapa hadi hapa, nyama yako kutoka hapa hadi hapa, na length yake, width yake inafaa kuwa hapa. Unaishi wapi? Nini? Here. Today on Beyond the Sport, it's Matters Boxing, and today we're taking maybe kabla ni ende pale. Mwikali. Yes. How many boxers do you know worldwide? Worldwide, of course, the greats. May his soul rest in power. Muhammad Ali, Pacquiao. I know Floyd Mayweather. Of course, I know them because this of the easy, yeah? Yeah, this was it. This was easy, yeah? Yeah. Now to the hardest part. Yes. How many boxers do you know? Kenyan boxers. Fatuma Zarika, thank you, Okedi. Congestina, oh, thank you, Okedi. Okedi, you are the best. Thank you. Okedi, you shouldn't do that. But we come to that. Today we are doing boxing and the Olympics, bado tuko Olympic fever. You know, okay. We're still running around with the Olympics. Despite us performing really well in field and track, there were other sports which we took there, and boxing was one of them. We took 3 Kenyans. We had Peter Mungai, Benson Gisharu, and Rayton Okwiri. Okay. And Rayton Okwiri was my center of focus on Beyond the Sport. I did something, maybe we watch, then we'll have a conversation after that. Okay. Morris Minor, Patrick Minor. He was part of the team. Hey, daddy. Fresh kabisa. Hey, uko fiti? Yeah. That's our center of focus today on Beyond the Sport. Tunaenda wapi daddy? Tunaenda tizi, nataka niingie job kidogo. Yeah. Sawa. Hamna noma. Tutakufuata. Safi. This guy, Morris Minor, this guy was there when Kenya won its first gold medal in boxing at the 1988 Olympics in Seoul, South Korea. This guy here. Right now he's training the protege, the likes of Rayton Okwiri, Boniface Gisharu, Peter Mangangi. These names, all these names, they were there at the Olympics, but today we're with this guy right here, Rayton Okwiri. Amade, asante sana coach. Thank you very much. This guy is next. Remember, after Rayton, tutatafuta coach. Coach alienda wapi? Yeye ufanya nini kutengeneza talent? This guy is next. Who is Rayton Okwiri? Yeah, mimi ni bondia. Nilianza boxing hapa Mombasa, Makande. So nilianza boxing at the age of 15 years. Sasa niko na experience ya 15 years tangu nianze boxing. So nimekuwa poa sana. Jeni yangu nimekuwa nikitamani sana kwenda Olympics. Na bahati mzuri nimeweza kwenda Olympics nikiwa at the age of 30. Sasa ninasema nimecheza game zote, nimecheza World Championship, Commonwealth Games, All African Games, World Championship. So ile sasa imebaki sasa ni maybe kutana professional. Lakini siwezi sema mimi kutana professional maana sasa already niko pro, but niko pro under AIBA. Sasa mimi ni rank katika AIBA APB, mimi niko rank number 4 in the world. So nikishinda game yangu ya kwanza nikishinda Russia, nafikiri nitarudi nikishinda Russia ndarudi number 3 ama 2. Nini ilikuchochea ikafanya mpaka ukasoma ni boxing? Kwa vile watu hii at that age au cheza ball. Katika gym yetu kulikuwa na huyu bondia alikuwa anaitwa Ashira Ure. Yeah, so yeye alienda Olympics akacheza vizuri sana na akatani professional na akakuwa world champion.
So mimi nimegrow nikiwa mdogo, nikiona zile picha zake zimebandikwa kwa gym, nilikuwa nasema nataka kuwa kama mjamaa. So vile nilikuwa natamani kuwa kama Shirure, nafikiri kila kitu imehappen hivyo. Manake zile game zote yeye amecheza, nafikiri pia mimi nimecheza. Ile kitu bado sija achieve tu ni kushinda hiyo ukanda wa APB. Na natumaini sana nikiweza nishinde jamaa Rasha ambao nilimshinda katika Olympics, huyo ndo tunacheza naye katika pro. Na nishinde Mcuba, nitaweza kurudiana title fight na mjamaa wa Turkey ambaye amewahi kunishinda katika world title fight. Nimecheza world title fight na mjamaa wa Turkey akanishinda. Yeah. Motivation gani unapata kutokana na hiyo yote? Katika hii profession tuna nini? Profession ambayo tunacheza, at least tunapata kitu kidogo. Siwezi sema tunalipwa vizuri sana, but nayo at least nayo siwezi sema tunatoka mkono mkavu. Labda tueleze wewe ni karau, rank yako ni ipi, karau wapi, kitengo gani ya karau? Nafanya kazi na Kenya Prisons, niliandikwa mwaka wa 2006. So nimekuwa pale for 10, sasa nafikiri ni 10 years tangu niandikwe Kenya Prisons. Mimi ni constable na napenda job yangu sana. Unawezaje kujuggle ukarau na boxing? Una juggle aje? Unasema na balance vipi? Kenya Prisons wameni release full time, mko tu training. So wakati ule tuko off season na si urudishwa job. Sasa unapata mini advantage ukilinganishwa na hizo timu zingine ambazo unapata mtu anaingia job asubuhi, atoke saa 7 ndio aende tizi. Unaona? So hiyo imekuwa advantage sana kwangu na pia imenisaidia sana kwa kutimiza ndoto zangu pia. Sasa hapa ndio mimi pale nafanya job. Nimekuwa station for 10 years. Ni aje? Zito. Kofiti? Niko nashukuru. Nakwambia, hivi ndio sawa ukua Hii ndio mavazi yangu ya kikazi sasa. Job ni hivi sasa. Kabisa. I told you, this guy is a boxer. You see him in shorts, gloves, but this is how he is when he's not really on the ring. Maybe utatupeleka around tuone workstation yako inakaaje. Okay, sawa. Namna noma. Sasa boxing. Tuangalie Rio Olympics. Wewe ulikuwa among the 3 ambao walienda Olympics. Labda bout ya kwanza ilikuwa dhidi ya Russia. Hiyo bout ilikuwaje kwako? Uliibuka mshindi? Ile kitu ilinifanya niwe na confidence zaidi nilikuwa nishacheza na hiyo Russia nikamchapa. So nilikuwa na confidence. Though 3 rounds ilikuwa tricky sana, manake nilimshinda kwa 8 rounds kwa round 8. Hapa penye tumefika hapa ni wapi? Hapa ni Nairobi Remand and Allocation, hapa ndio mimi ufanya job. Yeah. Hizi milango ndio penye watu wakikuja wafungwa wanaingia kule ndani. Wanaingia hapo ndani. Hii jela ilikuwa established in 1911. Yeah. Since 1911, no 20 or 8 ama 26 ndio ulianza pale? Yeah, hapa niliajiriwa job 2006, nikaanza kazi 2007. So 2007, lakini hapa ni 1911. Yeah. Mengi kule mbele. Tukiangalia nini career yako, ile bout ya pili umetuambia Russia ilikuwa ndio ilianza slow kidogo, tempo ikakachapu kabaki umeshinda. Haya, tukiangalia bout ya pili, huyo Morocco ilikuwaje? Kila mtu anasema nikaulionea, hata mimi unaelewa. Morocco mimi nilikuwa nimesema although yeye alikuwa rank number 1 in the world, manake alikuwa ameshinda gold katika World Championship. Ya nilikuwa na confidence, manake training yangu ilikuwa poa na nilikuwa na imani sana kwamba ndamchapa. So nafikiri mimi nilidominate round zote, but results kutoka zilikuwa tofauti, manake majudges walikuwa na upendeleo kidogo. After tuseme season mrefu, after labda tizi uko off, how do you annoy? Muenda niko na base zangu pale, mimi hupumzikia, tunakutana na marafiki, tunakaa, tunapiga story. Ni marafiki zangu, at the same time ni mafans. Unaona, so mimi nikiboeka muenda kwa base zangu tu. Sherehe upiga kweli, upiga sherehe? Nikiwa off season muchapa sherehe kiplani. Wewe upenda ngoma gani? Mimi ni mtu wa marege.
Marege mbaya. Tunaenda kupata tu hapa tu Mbaya. Vipi mkubwa? Wewe sport yako ni gani? Poa kabisa. Karate. Wewe ni ule mbaya. Na wewe mkubwa. Sport yako ni gani? Namba yangu tulikuwa naye mwaka mmoja. Mbio. Na yule unakimbia. Mkubwa. Yako ni gani sport? Wewe ni fan wewe. Wewe ni shabiki. Huyu akikarate, huyu akikimbia, huyu akibox. Wewe unawashabikia. Yeah. Asante sana. Huyu pia ni namba yangu, pia tumeandikwa naye mwaka mmoja 2006. Yeah. Kabisa. Na bado mnajengana for the sport na kila kitu. Tunashukuru sana. Asante sana. Tuchapiana. Boxing penye imetoka, ukiangalia kitambo penye kulikuwa na allegations mingi sana kuhusu mapromoter wanakuja wanaibia maboxer, ampati do yenu vile mnafahamu pati. Labda umeona mpaka saa hii, unaona hiyo kitu iko bado inaendelea ama kama imechange kivipi? Unajua of late game, Kenya kumekuwa akuchezi ma game za professional mingi sana. So unapata pia mapro wengi wakicheza magame wanapatwa pesa nyembamba sana. Pesa ambayo hizi wasaidia kwa nini, kwa life yao. So nafikiri hiyo kitu ilikuwa ya kitambo. Sasa hii nowadays hiyo ofisi ambayo iko sasa, nafikiri at least wanajaribu kidogo. Though of late kumekuwa hakuna magame ambazo zinachezwa. Corporates wameanza kukuja kwa game ya boxing ama maswimbwi ama ndondi ukipenda. Wameanza kukuja na tuliona SportPesa walikam na significant kind of sponsorship whereby tulipata 20 million in sponsorship. Labda unaweza sema hii 20 million imesaidiaje kugrow hii game mpaka sasa? Ndio ilikuwa last year, lakini hiyo 20 million imesaidia sana, manake unapata kapo mbele timu nyingi ziko zinakosa kuja game kwa sababu ya maybe hawana fare ya kutoka huko wanatoka mpaka kwa venue ya game. Hizo unapata sasa hii SportPesa wanalipia accommodation na nini. Sasa kama wanalipiwa accommodation but wanalipiwa fare kwenda na kurudi. Yeah. Na wewe kama Okwiri ndio umekuwa champ, African champ, unafanya nini kusaidia kugrow hii sport kutoka pale chini? Juu tunajua tuko na talent already. Part time yangu mimi hutembea jioni kwa majim, muenda nafundisha mavijana na encourage, naambia wakae mbali na kutima mambo na madawa za kulevya hivyo. So mu training program, ile training program na ile skills tumia mimi kidogo muenda na share nao kidogo jioni. Yeah. Ndarudi bado kwa role yako ya being a prison warder. You are a prison warder and you are a champion. How are you helping? Kwa sababu tunajua nini ya prison ni correct. Slogan yao ni correction for a better future and all that. Maybe kuna programs ambazo uko nazo na hao wafungwa ambao wako hapa. Kuna programs ambazo umejaribu kupeleka kusukuma uonekao mnaweza kufanya. Yeah, kuna programs huko nayo hapa ndani ya prison. Si kuja na magloves, tunakaa nao, tunashare ideas nao, tuna encourage, tunafanya mazoezi. Hata sasa huko wanakuangana na timu yao ya boxing huko ndani. Sasa naona imeandikwa Quartermasters of Prisons. Hiyo inamaanisha nini? Hapa ni place ile ina receiving vitu zote zile zinakuja kwa prison, kama ma uniform nini, vitu zote ambazo zinaingia kwa zinakuja prison, zile za kununuliwa kuja hapa, alafu ndio zina supply kwa ma province. Province kumaanisha hii ndio ni kama headquarter mali. Yeah. Hii ndio headquarter ina supply kila kitu. Yeah. Na naona kuna wazito hapa ya kuwasalimia. Vipi dadi? Uko mzima? Hapana. Vipi? Nzuri sana. Hello. Okay. Hey, morning. Morning. I'm very fine, thank you. Yes. Karibu. My name is Tsuma Brand. Tsuma. Yeah, I work with KTN Life and Style. Karibu sana. I'm Macharia Ayub, Quartermaster of Prisons. Quartermaster of Prisons. Pleasure kabisa. I'm the boxing team manager. Boxing team manager. And Secretary General of Kenya Prisons. Boxing Association. Boxing Association. Yes, please. Now, I'll start by asking you, how were the training
before Olympics on a managerial perspective? I think it was very poorly done. Because Okwiri having been the first boxer who qualified for Kenya at any level of qualification. It should have been, there should have been an arrangement for him to train either outside so that he can get exposure and prepare him well. You don't take him to Nakuru and expect him to come with a medal. I think it's a very funny joke. Because even as we tried, we tried to look for ways for him to go and train perhaps in Denmark or England or Germany. It never went through. So sometimes you're left wondering, even this sports pesa sponsorship, what is it all about? Who is it helping? Is it the boxers or who? Or the officials? So it doesn't make sense. At the end of the day, I think we should all understand that, you're milking that cow, but you're not even feeding the cow. And if the boxer actually is the most important person in this game plan, then I don't see what we're doing. Rayton had 2 fights. The first one was against the Russian. The second one was against the Moroccan, which was contentional, rather, so to say. What's your take? Do you think Rayton won fair and square? From where I'm sitting, I can't say he won fair or not, because I wasn't there. And I would say the people who are officiating at that level, they must be well prepared and well equipped to know what they're officiating. But now it's up to us not to leave any doubt. And we prepared Rayton well, I'm sure we would not even be having this discussion. Because either he could have, blasted the opponent and won by stoppage or knockout or by whatever means. Because Rayton is a good boxer. He's one of the best ever to come out of this country. So we cannot sit here and judge those who are officiating at the Olympics or not. It's more than 30 years. I'll say it's more than 30 years since we last won a gold medal in boxing as a country. What are we doing now to make sure that coming forward, 2022 Olympics, that we might have a chance to get a medal, either gold, bronze or silver? I can assure you, we don't stand any chance as such. Because where are the youth programs? Where are the juniors? Where is the league? How is it, how does it prepare our boxers? These guys came from the youth boxing. Gisharu, Rayton, all these young boxers you see around, or those who are boxing now. We used to have a very good boxing league in Nairobi for the youth. AB of Kenya doesn't have anything equivalent to that. School is no longer having any boxing in schools. Where do we get our sportsmen? Hockey, rugby, football, where do we get our people? We get them from secondary schools. Organization. Do we have boxing in secondary school or in any training institution? We don't. So how do we get young people involved? You only go get, people in the ghettos. They are the ones boxing. Why do they box? They box either to go and steal from people. But that is not the way. Boxing is a sport. It's an honorable sport. We should be treated with respect it deserves. Rayton has worked very hard to be where he is, to be who he is. I'm sure he's not like that. I think I have not had any incidents of indiscipline, or him doing funny things out there, or being arrested any day in his leg. So I would expect something better. And this sport should be attractive even to all sorts of young people who can be able to develop themselves. Not just as, talking about, this is a game for the lads. No, it's not a game for the group. We had Mandela. Mandela loved boxing. We have had, people who have come in and, they have made something out of boxing. This Manny Pacquiao, now he's a senator in Philippines. We want people like that. We want Okwiri to end up at somebody. Not just somebody who boxed and that's the end of it. No. Yeah, he should be a leader. And a good example. Thank you very much, sir. Thank you so much. Thank you. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Keep it up. Okwiri. Yes, sir. All the best. Asante. All the best. Karibu Keep it sana. up, sir. Thank you very much. Thank you. Karibuni sana. Asante. Mdosi mmemcheka hapo. Kwa boxer moja mnoma sana. Wacha mchezo. Yeah. Alikuwa Anacheza featherweight kitambo. Alikuwa na power. alikuwa fit, sana. Kuna vitu kadhaa unaweza emulate kutoka kwake. Sana. Alikuwa na right noma sana. Guys, hashtag KTN Life and Style. Keep the conversation going. My Twitter handle is @Tsuma_brand.
my Instagram too at Tsuma_Brian. Rayton, wakupata wapi? Sasa nafikiri time za lunch zimefika. Nafikiri nda umekimbiza chakula lakini tunaingia baba tujibambe kidogo. Ukiulizwa tu napenda baba. Chakula cha hapa ni poa sana. Unajua kuna watu wengi sana wakishafika level yenye umefika kiustar. Kweli mwenyewe. Safi sana. Ni aje dadi? Naona muko. Asante sana wazee. Mambo dadi. Kwa fiti. Poa kabisa. Naona nyama bwana. Jesus. Hallelujah. Vipi? Nice. Sana nauliza. Azin. Attention kama hii ukipata, unajua wewe ni star. Already wewe ni star. Lakini hautaki kwenda kula zile ma place posh, high end. Mbona bana? Unajua watu wengi wakifika penye umefika. Before nikuwe venye nilivyo sasa hivi. Mimi nilikuwa nakuja kula huku. So mimi mwanga nimezoea kuja kukula huku. Na hii ndio form inaenda hivi. Mimi napenda sana hii ndio base yama inakula hii ere. Mimi kula hapa hivi. Unaenda hivi. Hapa tutakuwa tunasema. Ziko kweli. Unafaa nipate sasa. Ama cheki nani? Nyongeza. Kuku mrenda. Kuku Niambia favorite meal yako ni? Ni favorite meal yangu. Ugali, kuku. Ugali, kuku. Mrenda. Wewe nyongeza. Tuweke huyu kama hii. Hivyo hivyo. Hii mrenda. Mrenda hii. Mrenda na mayai. Sasa hizi ni marindi nyama. Akisha after tizi watu wako wamekama hapa kudishi nini? Hapa tumezoea hapa mwenye hapa mtu Isaya jamaa chakula yake tunapendelea. Toka wakati wote tuko na tournament. Okwiri, utasema experience yako, coach, trainers wala wase train now, experience yako ama imekuwaje nao? Kwanza huyu hapo na mwanapo Daniel Shizia. Yeye alifanyisha spa tukiwa na training camp ya kwenda Olympic. Alikuwa job kamuita akawa ananipeleka nini. Na ile performance yangu niliperform vizuri huko Rio ni as result ya wewe kunipeleka sparring mzuri. So unapata yeye ni mzito ana hit. So na mimi nikiresist ni kama nikaweza kuresist hizo punches. Nikipata na mtu weight yangu tunatoshana. Akinipiga punch sitakuwa najisikia kama ziko na effect sana. Maana nitakuwa nimezoea punch mzito. After ile game dhidi yako na Morocco ilikuwa inakaa nika uta give up boxing at this level kama utaenda pro ama kitu kama hiyo. Maybe tutakuona 2022. Siwezi sema manake nimekuwa nikiapproachiwa na promoters wengi na promoter mzuri. Kama kutakuwa na promoter mzuri ambaye ataweza kunisaini na pesa mzuri, kwa nini nisitani? Manake at the end of the day kila mtu anatafuta pesa. Kuna boxer ako huko internationally mwenye unasemanga mimi nataka kufight yule mzee. Kila mtu pale ni mdeadly. Nafikiri kwa hiyo hakuna mtu tambua mwingine asema tu huyu ati mimi nataka kuchapa pale, watu watambua nangi. So nikivuka upande mwingine wa profession tuseme kama hii side nyingine, nilikuwa nikitamani sana nifike ile kiwango ya kina Mayweather ama na Pacquiao, hiyo kiwango. Hiyo ndio mimi natamani sana niko hapa, niko among the best in the world. Yeah. Sasa unajua kama five star kuna kwa na dessert ya. So dessert yetu hapa itabidi tuende tukapige uji pale. Tumalizie uji. Ngoja, unasema nini? Tupige uji. Are you hearing this guy? Uji for dessert. Yeah. Who does that? Anyway guys, that was Life and Style Beyond the Sports. And today we are with a great legend. This guy is a champion, African champion, boxing champion, Rayton Okwiri. And this was Beyond the Sport. Maybe any last words for your fans, for other sports men and women out there? What can you tell them?
Ile kitu nawaambia mafans na wale watu wanataka kutaka kucheza boxing, don't give up na hard work and dedication. Ukiwa na passion na kitu utaona matunda yake. Yeah. Sasa twende tunaye mkono ni kuachilie uende urudi job. Yeah, acha mimi nirudi job. Wewe alafu hiyo nyingine tutajua baadaye. Hiyo nyingine tutajua baadaye. Yeah. And ukweli venye amesema hiyo nyingine tutajua baadaye. Tutajua nani ndo our next star on Beyond the Sport. Till then, I'm out. Well, you know, even just the feature was going on and the kind of messages that are coming in, I'm seeing one Ben Peterson saying, Okwiri, the sole survivor, you should do a movie about surviving the surviving Kenyan boxer. I have another one here. Nancy Akinyi. I think it's all about the girls. Maybe wanapenda ma punches. Nancy Akinyi, loving the show. Beyond the Sport, you always do me proud. Labda tu ya mwisho, Timothy Wafula from Lavington anasema I enjoyed the show. Thank you very much. Moja tu ingine, naona Jane Irore anasema boxing bado iko Kenya na inaenda hadi Olympics. So for some people out there, this sport is in the dark for them. Yeah, of course, when you talk about boxing, you know, we had our glory days back in the 80s, Yes. 70s. And you spoke earlier about Muhammad Ali. Yes. And I can tell you, Muhammad Ali once sparred, you know what sparring is? Kutrain ile kutizi kutupa Okay. Once sparred with a Kenyan legend, Abdallah Kent. Okay. Imagine Abdallah Kent, And Muhammad Ali. who is a Kenyan, Yes. and Muhammad Ali in the same ring. Then we were right Yeah, at the we top. were there. We were there during the late Kenyatta era, Ali Moi eras. We were doing really well in boxing, but promoters came in. These guys, you know, it has been for so many years. It has been a problem in the boxing world, whereby promoters come into the game and They make money for themselves. For themselves, not the True. boxer. It's see. true. And I've heard about that. And it's for the not sport fair. to grow, you need a bipartisan approach to it. And Absolutely. Yeah. I don't understand how I would, you know, get into a sports ya kuchapwa. Si ya kuchapwa. Ni ya kuchapwa. Like why are we wrestling? Why am I being beaten to win a medal? Anyway, away from all of that. So Shumani decided to come in with polka dot shoes today. Nilikuwa nadhani nitasahau. No, I wouldn't. I Unajua mean, nimezea- you've been doing this the whole time. Show Show inaendelea. ikianza tunaanzianga hapa kwanza. Yeah, I know. Tunaenda hapo lakini sana tunamalizia hapa. Okay, it's okay. You're very mean. Chef Abdallah, umeona venye kwa hiyo feature Brian hapa anakula ugali na nyama bama. Brian, who did you say Muhammad Ali sparred with? Abdallah Kent. Not me. No, Abdallah si wewe. Chef Abdallah ni kupika, eh? All right, I'll put it on our Twitter page. And I'll show you. Maybe next week. I'll show you on our Twitter page. Utanyamaza. Atanyamaza? Mwikali. Yes. You know, you had the nutritionist on the show earlier on the show today. Yes. Her name is Belinda. Belinda. Exactly. And I was listening actually. Belinda kept on saying that you need to eat healthy. Not you, all of us. Yes. I'm told that I'm 5 kilos heavier. So what I'm going to do today, what I'm cooking, is actually very, very clean, healthy. There's no starch in my dish. You'll be surprised. Please don't go too far because the kitchen is up next.